How to use. きっかけ It all started when. A common question for learners of Japanese might be, 何がきっかけで日本語の勉強を始めましたか？ this might be translated as, what motivated you to study Japanese? What was your reason for learning Japanese? Or, what prompted you to study Japanese? きっかけ means a chance, start, cue, motive, impetus, occasion, trigger. It shows the causal relationship between a current state and some event or reason for the state, the cause or motive. It all started when, or the event that led to. While the meaning of きっかけ may not be too hard to grasp, words like this can be hard to use naturally and with proper grammar. Try memorizing one or two example sentences and plug and play other vocabulary for practice. There are two main grammatical forms we'll look at, and to make it easier to grasp, we'll give the same examples for each form. Form number 1 first shows the cause or motive, followed by きっかけ and then the result or action. Form number 2 starts with the result or action, followed by きっかけ and then the cause or motive. Basically, both forms mean the same thing, but the order of cause and effect is reversed. Observe these two sentences. They mean the same thing but are worded differently. This is form number 1, with the cause or motive first, and then the result or action at the end. 日本の旅行をきっかけに日本語に興味が湧きました。A trip to Japan sparked my interest in Japanese. Now let's look at the same sentence with form number 2, which is the result or action followed by the cause or motive. 日本語に興味が湧いたきっかけは日本の旅行でした。My interest in the Japanese language began with a trip to Japan. See the website lesson page for vocabulary breakdowns. Here are more examples. Listen and repeat after the speaker. 何がきっかけで日本語の勉強を始めましたか？何がきっかけで日本語の勉強を始めましたか？アニメをきっかけにして日本語を習い始めました。日本語を習い始めたきっかけはアニメでした。アニメをきっかけにして日本語を習い始めました。日本語を習い始めたきっかけはアニメでした。結婚をきっかけに新しい家を買った。新しい家を買ったきっかけは結婚だった。結婚をきっかけに新しい家を買った。新しい家を買ったきっかけは結婚だった。出産をきっかけに仕事を辞めました。仕事を辞めたきっかけは出産でした。出産をきっかけに仕事を辞めました。仕事を辞めたきっかけは出産でした。先生の一言がきっかけで留学をした。留学をしたきっかけは先生の一言だった。先生の一言がきっかけで留学をした。
留学をしたきっかけは先生の一言だった。皆さん、頑張りましょう。